Ka whakawhiwhia ngā ratonga hauora Māori ki ngā moni e whakaheke ai te nui o te utu mo te haere ki te tākuta. Te tuku i ngā rongoā take me te whakawhanake haere i ana kaimahi. Tahirau toru te kaumā 2 miliona tāra ki te hauora Māori, ko tahirau ono te kaumā 8 miliona tāra ki whānau ora hei tautoko i ngā whānau hei ngā tau e whā. E rua te kau miliona mo te whakapiki i te tuku awhikiri me te matawai a te Māori, me te kotahi piliona tāra, kua tuari hia hei whakapiki i te toko maha me te nui o te utu ki ngā kaimahi hauora. Ai te tahi o hurai, ka whakakorea te utu mo te rongo atu tohu e warurau ono te kaumā 3 miliona ki ngā ratonga hunga haua. Ai tā te tāhuhu rangapū o te wā o hāpai te hauora, tā Jason Alexander, ka whaihua ngā tāngata whiturau mano o Aotearoa, ai pai noi hoana ngā whakaputanga i te rāni. I think it will mean that whānau aren't having to make decisions when they get to the counter around whether they fulfill their prescriptions, because I know a lot of prescriptions go unfulfilled because of the cost, and they won't have to pick and choose about which medicines they feel are more important. So I think that will help our whānau, particularly those with young kids and kaumata kuia. It was really good to see whānau ora get a little bit more money. I think it's one of the best mechanisms we have to get funding out to the communities that need the most when they need it most. So it was good to see that continue to be supported. It was good to see some money in there for Māori housing. Having a safe, dry and affordable home are one of the biggest determinants of health. So any more money going into that would be much appreciated. And also want to acknowledge the money going into immunisation outreach for our whānau. Our childhood immunisation rates at the moment are abysmal, and we really need to get those up if we're to avoid another crisis. He oi no e ai kia Kerry Nuku, he konga noi hoto ono te kaumā 3 miliona tāra mo te whakahaumarutanga o ngā kaimahi katoa kei te rāngai hauora o Aotearoa. Problem is that it's been only isolated to Te Whatuora or hospitals. So what does that mean for the rest of the sector? Does this include rolling out a safe staffing approach across all of the industry? If it does, then this is not nearly enough money. And in terms of the 500 new nurses will be assigned where the priority is greatest or the demand is greatest. Now, at the moment, we've got a system under enormous pressure, a whole entire health system. So who prioritises 500 nurses and where that goes? Because at the moment, we're sitting about 4,000 nurse vacancies across the country and across the sector. So who's prioritising? 500 new nurses seems a small contribution to the big issue.